अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Alif Lam Mim. This is a perfect book. There is no doubt in it. It is a guidance for the righteous who believe in the unseen and observe prayer and spend out of what we have provided for them, and who believe in that which has been revealed to thee and that which was revealed before thee, and they have firm faith in what is yet to come. It is they who follow the guidance of their Lord, and it is they who shall prosper. We are currently studying the first 17 verses of Surah Al-Baqarah, and we have studied the roots of the first 5 or so verses. And today I wanted to share the commentary of these verses. Surah Al-Baqarah begins with Bismillahir Rahmanir Rahim. And regarding Bismillahir Rahmanir Rahim, we are told that Bismillah is the key to understand the subject matter of every surah. It is the key to the treasure chest of knowledge which is in that surah. Brings me to the next point, which is Alif Lam Mim. What is Alif Lam Mim? Alif Lam Mim in Arabic are referred to as Huruf-e-Muqatta'at. Huruf-e-Muqatta'at are basically abbreviations for something bigger, the short form. They are found in other languages as well. For example, in English we say MA, MSc, PhD, BA, FA, MD. So these are all examples of Huruf-e-Muqatta'at which are found in English language. And similarly, they are found in other languages and in other civilizations as well. There used to be an Arab scholar who's a poet, actually, a famous poet whose name was Balaam. The compilation of his poetry also contains these abbreviations that we call Huruf-e-Muqatta'at. So it's not something new, rather it is a way of communication, it is a way of explanation which Quran has also adopted, and it is found in other languages as well. It existed at the time of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even in the Arabian culture itself as well. The Arabian culture, the Arabian poetry, the prose of that time.
So then the question is, what does Alif Lam Mim is the abbreviation for? What is the longer version of Alif Lam Mim? Regarding this, there are 4 companions of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who unanimously agree that the meaning of Alif Lam Mim is Anallahu A'lamu. Ana in Arabic means I. So the Alif from Ana, which is the first letter. Allah is the personal name of God. So the middle letter of that is Lam. And then A'lamu means the one who knows the most. Just like we say Akbar, you know, there is Kabir. Kabir means great or big. Akbar is greatest or biggest. So similarly, A'lam means someone who knows the most. So the last letter of A'lam is Mim. Hence you get Alif Lam Mim. Anallahu A'lamu, I am Allah all-knowing. Those 4 companions of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who are unanimous on this issue that Alif Lam Mim means Anallahu A'lamu, that these are actually abbreviations for the attributes of Allah. Those 4 companions are Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, who later became the 4th Khalifa to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, who was a cousin of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, very famous companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was given the deeper understanding and wisdom of the Holy Quran. And Hazrat Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, same. Regarding him, there are many of his attributes are mentioned in the books of Seerah and Hadith. A very well-known scholar of the Quran as well. So these 4 companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they all agree that Alif Lam Mim means Anallahu A'lam. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Al-Haj Maulvi Nuruddin Sahib, he used to say that in this day and age, the promised Messiah and Imam Mahdi, Sayyidina Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, has also given the same meaning for Alif Lam Mim, that Anallahu A'lam, I am Allah all-knowing. However, Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu wasalam did not give this meaning because the companions have quoted this meaning or have shared this meaning. The reason he has mentioned this is because of him being taught by the Almighty about these meanings. Some scholars of the Quran say that Alif Lam Mim could also mean that this is the surah where the story of Adam, the story of Bani Israel, and the story of Ibrahim alayhi salam are mentioned. So the Alif from Adam, the Lam from Bani Israel, and then Mim from Ibrahim. So some scholars of Quran say that. But the promised Messiah ﷺ has given the same meaning as was given by Hazrat Ali and the 3 other companions of Rasulullah ﷺ. That Alif Lam Mim means Anallahu A'lam. Then even in the Arabic language itself, there are other short versions that you call abbreviations, or you call muqatta'at, short versions. For example, when you want to say Bismillahir Rahmanir Rahim, the shorter version for that is Basmala. When you say Basmala, Basmala means to read Bismillahir Rahmanir Rahim. Similarly, Ta'uz is the shorter version for A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. And then the shorter version for La Hawla wa la Quwwata illa Billah is Hawqal. Hawqal is the abbreviation or muqatta'at per se for La Hawla wa la Quwwata illa Billah. Then comes the next part of this verse of the surah, which is Zalikal Kitab. Zalikal Kitab literally means that this is that book. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu says that Al-Kitab in Arabic means something written.
And he says that the reason it is called something written is because whenever Jibreel alayhi salam would bring the revelation of the Quran from Allah the Almighty to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would right away have the wahi of the Quran written down. He would have a scribe, he would have a katib wahi, a scribe whose job was to write the wahi as it would be revealed. So as soon as the wahi was revealed, Holy Prophet ﷺ would dictate it to one of these scribes who would write it down. And because of this reason, Holy Quran is called Al-Kitab, that this is the book, meaning as it was revealed, it was being written down at the same time. Another meaning for the word Kitab may actually come from the word Katiba. Katiba or Kutaiba, this actually could be Katiba. Katiba in Arabic language is a word that is used to define an army. And just like when you have an army and the enemy runs away from it, similarly when you have the Quran from its spiritual army, by spiritual army I mean the knowledge, the spiritual knowledge that Allah has vouchsafed in the Holy Quran. When you have that, then all doubts run away from it, just like the enemy that runs away from the army itself. Another meaning that Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu has given for Al-Kitab in this context is that it is Holy Quran which is actually considered truly being called or considered being worthy of called the book or the only book. Now look, this is something which is very, very amazing. The level of respect and the level of honor that Holy Prophet ﷺ and his companions had for the Holy Quran, that until the Quran was being revealed and until it was being written down and until they had spread the Quran, they did not look at any other book. Now, this is something which is very, very amazing. When Quran was being revealed, Allah says, ذَلِكَ الْكِتَابُ, that if any book is considered or is worthy of being called a perfect book, it is Quran. And out of respect for the Holy Quran, they did not look at any other book until the Quran was revealed in its totality, until it had been written down and until it had been spread. Until then, they did not look at any other book. And then look at the level of respect that Holy Prophet ﷺ had for the Quran. That on any topic that Quran presents any arguments, Holy Prophet ﷺ did not give any arguments from his own accord. He gave arguments only on those topics on which Quran simply just mentions it and then passes by. On those topics, Holy Prophet ﷺ then gave further arguments to support the claims of the Quran. But those places in the Quran where Allah Himself has presented the arguments on a certain topic, there Holy Prophet ﷺ did not present any argument from his own accord. This is the level of honor and respect Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam had for the Quran. Sometimes when we start preaching, and sometimes when we get the surge of reading the Quran and the Hadith and the books of the promised Messiah alayhi salam, and then all of a sudden we say, okay, you know what, I want to go out and I want to preach the word of God. And then you start thinking of certain things and then different arguments come to your mind. And you start thinking to yourself, man, this is such an amazing argument. I must try this out. Look at the example of the Holy Prophet. His example was whatever is in the Quran, he would stick to that. He wouldn't give an extra argument on what Allah has already given the arguments on. On a side note, once I was sitting in a gathering with our respected Mufti Sahib, Mubarak Sahib. He was the chief guest. It was a question answer session,
And somebody raised a point regarding preaching. Mufti Sahib shared a very amazing observation, a very intellectual point, a very wise point. He said, look, Allah the Almighty told the promised Messiah Islam that I, meaning Allah, shall cause thy, meaning promised Messiah Islam, I shall cause thy message to reach the corners of the earth. The message of Masih Maud al-Islam, the writings of Masih Maud al-Islam, the arguments given to us by Masih Maud al-Islam are the only arguments that were promised by Allah the Almighty to be taken to the corners of the world. Because they are the points which were taught to him by Allah. And then after the demise of the promised Messiah, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, in his representation, Allah has given us the institution of Khilafat. So the Khulafai Ahmadiyyat from time to time, they gave us different arguments on different topics, different commentaries on different issues. In representation of the promised Messiah Islam, they also fall under this category, that their arguments and their points that Allah had taught them are blessed and they will be taken to the corners of the world. Nowhere in that prophecy, nowhere in that wahi does Allah the Almighty say that, if person XYZ comes up with a crazy point, an amazing point, regardless of how intellectually superior you may think your point may be, that point has absolutely no worth in the eyes of Allah the Almighty. If that point was not taught to Masih Maud al-Islam and Khulafai Ahmadiyyat, that point really is no point at all. Going back to the topic, comes the next phrase, the next verse, La Rayba Fi. That there is no doubt in this book, there is no raib in this book. Different meanings of raib that are mentioned are as follows. For example, they say raib means doubt. Raib also means falsehood. It means a false allegation. It means something which is lacking. It means a fault or something which is defected. It also means destruction, annihilation. Now Allah says that in this book none of these things are there. Apply them spiritually. That there is nothing in this book that is false. Whatever the Quran says is based on 100% absolute certainty. This is the claim that the Quran is making. Quran is saying the Quran is not short of anything. There's nothing defected in it. None of its teachings, commandments are defected in any way. Sometimes people say that regarding certain teachings of the Quran, sometimes even the Muslims start raising certain kind of allegations. I'll give you one example. Sometimes one allegation that often gets propelled is regarding the institution of parda, or sometimes regarding the concept of polygamy, that this is not right. How can we say if it is right or wrong when Allah is saying that this is right? Who are we to say that it is wrong? The most you can say is, I don't understand it, and that's fine. Just because you don't understand something doesn't mean that it's wrong. Polygamy, which literally means to have more than one spouse, and in Islam, men are allowed to have up to 4 wives. But this is not a commandment that all men must have 4 wives. It is mentioned as a solution for certain individuals. Just like a medication exists, a prescription exists for a certain person. It doesn't mean that that prescription should be applied equally on every individual. That prescription is there to solve whatever issues that individual may be experiencing. So for that individual, that solution is provided through polygamy. That doesn't mean, I'm reiterating this, that does not mean that polygamy is for everyone. Promised Messiah ﷺ has mentioned, if you were to know the level of justice one has to execute in a polygamous marriage, if you only knew
the level of justice you have to execute, and the level of accountability from Allah for being in polygamous marriage, then you would consider it twice, even once. You would rather want to stay celibate. So some people say that, oh, polygamy, and there are extremes always. Some people say that this is wrong, absolutely. And some people say that Allah has mentioned 4 wives, so I want to have 4 wives. And it's not that they want to have 4 wives because Allah is mentioning it. Allah mentions it as a solution to certain problems. And inshallah ta'ala, when we get to this topic, I'll discuss this in more detail. But certain individuals, only for their carnal passions and desires, simply to fulfill their lust, they say, well, Allah has mentioned this in the Holy Quran. So using the name of Allah as an excuse to satiate something, that addresses their baser desires, which is wrong. So from whichever angle you look at the Quran, you will find Quran to be perfect, immaculate, without a single doubt. If you read Quran and if you start acting on it, all the doubts that an individual may have, they would start to disappear. This is the claim that Quran makes. And then it says, it is a source of guidance for those who are righteous. Hudan lil muttaqeen. Now the question is, who are righteous people? And how does Quran guide the righteous people? If righteous people mean that they worship Allah, that they believe in Allah, they offer 5 daily prayers, they read the Quran, they fast during the month of Ramadan, they give zakat, they give sadaqah. If they're doing all these things, and that is what being muttaqi is, then how does Quran guide them even further? What does the word Hudan lil muttaqeen mean then? Similarly, another question that is raised is that if Quran is a guidance for the righteous people, and some people say that righteous means, muttaqi means to fear Allah, what about an individual who doesn't even believe in Allah? Or what about an individual who is mushrik, who associates other partners with God? What about that individual? How can they find guidance when Quran is saying that Quran is a source of guidance for those who are righteous people? So these are 2 questions that need to be answered. Inshallah ta'ala, this part of the commentary will be presented in the next class. मैं जल्दी से उर्दू में मुख्तसरन खुलासा आपके सामने रख देता हूँ। सूरह अल-बकरा की पहली 17 आयत की तफसीर चल रही है। हमने पहली 5 आयत की जो उसमें अरबी ज़बान के मुख्तलिफ मादे आते हैं, हमने उनको ऑलरेडी पढ़ दिया है, उनका मुतालिया कर चुके हैं। अब हम तफसीर देख रहे हैं। मैंने बयान किया था कि बिस्मिल्लाह से ये सूरत शुरू होती है, और बिस्मिल्लाह के बारे में ये आता है कि बिस्मिल्लाह जो है ये हर सूरत के शुरू में बतौर चाबी के है। जिस तरह के एक ख़जाना होता है, तिजोरी होती है जिसके अंदर ख़जाना पड़ा है, आप उस ख़जाने तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक चाबी के ज़रिए से उस लॉक को ना खोले, उस ताले को ना खोले। बस बिस्मिल्लाह वो चाबी है जिसके ज़रिए से वो तिजोरी खुलती है, वो संदूक खुलता है जिसके अंदर एक बेबहा ख़जाना पड़ा। फिर अगला हिस्सा आता है अलिफ लाम मीम। बिस्मिल्लाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह के ज़रिए से आप कुरान मजीद के ये जो मुख्तलिफ सूरतें हैं इनके मज़ामीन को समझ सकते हैं। फिर अलिफ लाम मीम आता है। अलिफ लाम मीम ये इनको अरबी ज़बान में हरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इनको एब्रीविएशन कहते हैं। ये दूसरी ज़बानों में भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं BA, FA, MA, MSc, PhD, FRCPS, MD, PhD, ये सारी जो हैं ये हरूफ मुक़त्ताअत की अंग्रेज़ी ज़बान की मिसाल है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कुरान में कि ये क्या है, हालांकि ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है और ख़ुद अंग्रेज़ी ज़बान में पाया जाता है, और इसको बल्कि सिविलाइजेशन का एक उरूज तस्वर किया जाता है। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी ज़बान में भी था। एक मशहूर शायर था जिसका नाम था बालाम, उसका जो शायरी का मजमुआ है उसने भी उसमें मुक़त्ताअत का इस्तेमाल किया है। फिर इसी तरीके से खुद अरबी ज़बान में बाज़ कुरान की इस्तिलाहात हैं, उनके एब्रीविएशन। मिसाल के तौर पे
اگر پورا یہ فقرہ پڑھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ایبریویشن جو کر دی گئی ہے مقطعات کی شکل میں وہ ہے بسملہ. پھر اگر فقرہ پڑھنا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی شارٹ فارم کر دی گئی ہے تعوذ. اگر فقرہ پڑھنا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی شارٹ فارم ہو گئی حوقل. تو عربی زبان کے اندر بھی اس طرح سے مقطعات کی کئی مثالیں دوسری زبانوں میں بھی ہیں. قرآن پاک میں جہاں جہاں مقطعات آئے ہیں سورتوں کے شروع میں جس طرح یہ آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایبریویشن ہے. ان سے اور بھی کئی مطلب نکلتے ہیں. بعض لوگوں نے اسے حروف ابجد بھی مراد دیے ہیں کہ ان کی نومیریکل ویلیو ہے، اس سے سرٹن ایونٹس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ چار کبار صحابہ ہیں اور یہ چاروں اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد ان اللہ عالم ہے، کہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا. انا کہتے ہیں میں کو، اور انا کا الف لے لیا پہلا لیٹر، پہلا جو حرف ہوتا ہے. اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس کا درمیانی حرف لے لیا جو کہ لام ہے، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا، اس کا آخری حرف لے لیا جو کہ میم ہے، الف لام میم. مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی معنی کی ہیں. پھر بعض بزرگ گزرے ہیں، ایک بزرگ نے یہ کہا کہ الف لام میم سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے. تو کئی لوگوں نے کئی اس کے مطلب کیے. پھر اگلا فقرہ جو آتا ہے وہ ہے ذالک الکتاب، کہ یہی تو کامل کتاب ہے، یا یہ کہ یہ وہ کامل کتاب ہے. بات یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو جیسے ہی جبریل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر آتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو لکھوا دیتے تھے. کاتب وحی پاس ہوتے تھے، آپ فوراً بتاتے تھے اور وہ املا کرا کے ان کو لکھوا دیتے تھے. اس وجہ سے اس کو الکتاب کہا، لکھی ہوئی چیز. پھر الکتاب کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہی ہے وہ کتاب جو کتاب کہلائے جانے کی مستحق ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کتنا عمل تھا. جب تک قرآن نازل نہیں ہو گیا، لکھ نہیں لیا گیا، جب تک اس کی اشاعت نہیں ہوگی، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھا. یہ ان کی محبت تھی قرآن کے ساتھ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جن پہ قرآن نے خود دلیلیں دی ہیں، اس کتاب جو خدا کی طرف سے آئی ہے اس کے احترام میں ان دلیلوں سے آگے بڑھ کے کوئی دلیل اپنی طرف سے پیش نہیں کی. ان باتوں میں دلیل دی جن باتوں میں قرآن نے کوئی دلیل نہیں دی، بات کر دی. یہ بات کئی ایسی چیزیں ہوتی تھی، کسی نے سوال کیا تو ان سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دے دی. لیکن وہ باتیں جن میں قرآن نے دلیل دی ہے، آپ نے کبھی اس سے بڑھ کے آگے جا کے کوئی اپنی طرف سے دلیل نہیں دی. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسیح موعود علیہ السلام، پھر خلفاء، جو باتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں وہی باتیں ہمیں تبلیغ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانی ہیں. چاہے ہمارے ذہن میں کتنا ہی کوئی زبردست قسم کی کوئی بات کیوں نہ آ جائے، اس بات کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس بات کو خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی بھی خلیفہ کو نہیں سکھائی. تو اس بات کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی. بس اپنی دلیلیں نہیں دینی چاہیے، وہ دلیلیں دینی چاہیے جو ہمارے ان بزرگان نے ہمیں عطا کیا. پھر اگلا جو فقرہ آتا ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، وہ ہے لا ریب فیہ، کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ریب کے کئی معنی آتے ہیں. ایک مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی جھوٹی تہمت نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی ہلاکت نہیں. یہ تمام معنی قرآن کے اوپر پورے ہوتے ہیں. جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا وہ ہلاکت سے بچے گا، اس کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. کتاب کے بارے میں ایک فقرہ وہ بات بیان کرنی رہ گئی. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ کتاب سے ہی لفظ نکلا ہے کتیبہ. کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو. فرمایا کہ جس طرح لشکر کے سامنے سے دشمن بھاگ جاتا ہے ڈر کے، اسی طریقے سے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے روحانی لشکر موجود ہیں علم کے، جن سے وساوس، شک و شبہات جو ہیں، شکوک و شبہات، یہ بھاگتے ہیں جیسے دشمن بھاگتا ہے آرمی سے. پھر قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی متقی سے تو مراد ہوتی ہے جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے،
خدا کی ذات پر ایمان لائے, ساری نیک باتیں کرے. تو بھائی جو پہلے سے متقی ہے وہ قرآن پڑھ کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہو گیا. دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پہلے سے خدا پہ ایمان لاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقے دیتے ہیں, چندے دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں, تو ایک بندہ جو خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتا, جو کہ رہ گیا, یا ایک ایسا شخص جو بتوں کی پرستش کرتا ہے, یا معبودان باطلہ جو ہیں, جو خدا کے علاوہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں یا معبود بنائے ہوئے ہیں, ان کی عبادت کرتا ہے, وہ پھر قرآن سے کس طرح ہدایت لے سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ہدایت متقیوں کے لیے. یہ جو مضمون ہے اور یہاں سے آگے کا جو حصہ ہے تفسیر کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں بیان کیا جائے گا. جلدی سے 2-3 منٹ میں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے اس بارے میں تو بے شک پوچھ لیں. کسی کا کوئی سوال ہے مردوں کی سائڈ پہ تو پوچھ لیں. جی للمتقین کی آپ کیا تشریح؟ وہ اگلی دفعہ میں آ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ اس میں پھر کور کر لوں گا. میری تشریح تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, تشریح تو وہ ہے جو تشریح جو بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء نے کیا, تو وہی میں نے پیش کرنی, تو وہ انشاءاللہ اگلی اس میں آ جائے گی. جی جس طرح قرآن کی جس طرح تشریح میں یہ بھی ہے کہ جو اگلے زمانوں کے لیے بھی یہ ہے کتاب, تو وہ از اٹ بیسڈ آن لائک انٹرپریٹیشن ہاؤ ان دی نیکسٹ آگے والی وقتوں کے لیے. How is Holy Quran a book for the times to come as well? Right? The very word al-kitab means that this is perfect. Something which is perfect should be perfect in every sense of the word. It should be perfect for the people who are receiving the book at the time of its revelation, right? It should be perfect. It can only be perfect if it can equally be applicable for those who may come centuries, maybe even millenniums later. Only a perfect book can satiate their needs as well. And this is the claim of the Quran, that Quran is not just for one nation, and Quran is not just for a certain time period. Quran is for everyone, and Quran is for till eternity basically. None of the other scriptures and none of the other books, even secular books, make this claim. If you take any secular theory, there is a possibility that it can change. And that's the beauty of science, that is evolving. But the beauty of religion is, especially in regards to the Holy Quran, specifically in regards to the Holy Quran, that Allah has given us something which cannot be abrogated, which cannot be evolved into something else. Something which is perfect, there is nothing beyond it. So this is why we believe that Quran is for all times to come. And this claim itself is established from the Quran itself, which inshallah ta'ala we will discuss when we come to it at a later time. If Lajna have any question, you can ask. Jazakallah wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.